aksi kita iaitu Zuhil Mizan Azam bersama dengan jurulatih skuad kebangsaan. Siapa lagi kalau bukan Peter Klamoski. Tapi sebelum itu, suka untuk saya kongsikan kepada anda di mana kita ingin tunjukkan kepada anda senarai pemain mengikut fasa-fasa tertentu. Dan ini adalah untuk fasa pertama di mana kita bawakan kepada anda paparan di skrin penjaga gol kita Azri Ghani Haziq Nazli. Dan ada juga dua nama baru dekat situ. Dan pertahanan ada beberapa kelompok seperti nama Aiman Hakimi, Alif Ahmad, Daniel Ting dan juga Ubaidullah Syamsul dan lain-lain nama yang tertera di sana. Dan kelompok tengah seperti biasa kekuatannya kalau kita dapat lihat di situ ada Nazmi Faiz Mansur dan juga Noah Lin, Syamir Kuti masih berada dalam skuad. Dan penyerang seperti biasa kita masih mempertaruhkan Arif Aiman, Faisal Halim, Fergus Tierney. Dan ini adalah untuk fasa pertama yang dikeluarkan pada 19 Mei 2025. Dan suka untuk saya kongsikan kepada anda juga, ini adalah senarai pemain untuk fasa kedua dan fasa ketiga di mana kita melihat ada nama-nama yang dipanggil seperti Syihan Azmi, Corbin Ong, Matthew Davies, Syarul Saad, Junior Elstal, Afiq Fazail, Romel Morales dan juga Hendrik Dos Santos. Dan fasa ketiga untuk 5 Jun 2025 ada nama Hector Havel dan juga Dion Scholes yang baru meraih kejuaraan di Thailand bersama dengan klubnya. Baik, dan pastinya untuk kita bercerita dengan lebih lanjut tentang situasi sidang media pasukan yang melibatkan Peter Klamoski untuk membuat ataupun memberitahu tentang perkembangan semasa skuad kebangsaan, jom sama-sama kita saksikan sidang media yang telah disediakan khas kepada anda semua. First phase of the training, yeah, we know that a lot of, majority of the players just can be come back from the major league. So, what is your expectation? What you going to focus on? Mostly, you are going to focus on more to physical, to bring back their fitness level. Yeah, well, firstly excited to get the camp underway. Phase 1's important for us. We've got players that are coming back from 4 weeks off in their off season. They've been working well in their out of camp program, so I'm excited to kind of get onto the pitch with them and work hard. Part of the squad, we've got some young boys that are kind of under 23. The future of the national team, let's say, and within that they've got the under-23s program. They've got an important couple of months. Let's hope that we can put a program together for them, get to the Asian Cup qualifiers in September and qualify for the Asian Cup, which would be a really good outcome for the national team. So bringing these players in, we've got 6 in this camp in phase 1. It's for them to get connected with us as a national team, to the senior players, to the coaching staff. We've got 3, legends of Malaysian football in our coaching staff: Nafusi, Hayo, and Adil. So again, connecting with them and grow the national team environment. And I guess ultimately, what's really important for us is to be show everybody the team we want to be. Play the football that is going to get Malaysians excited and proud and hungry to watch the team again, and support the national team. I think that's important. I feel like as a national team, every time national team comes together, it really should unite a country. And right now, at this point in time, I think there's a bit of a divide in the country, and I don't know why. It seems strange, but us as a national team want to put every day forward where we're going to make Malaysia proud, play football that's going to get them excited, and we do that on a daily basis, and that's our mentality. Coach, having said that, I think I go to the stories today. Who is the former player, legend, Datuk Singh, critics our national team. He said that our national team no identity. So what's the comment on that, Coach? Yeah, firstly, I'm really important to recognise the past. I respect the past. I respect Malaysian football. I want to bring this disconnect that I can see and feel in Malaysian football to unite into the national team. Some of the statements, I think, is agenda-driven, ill-informed and not correct.
And there's many aspects of that that I've already spoken about in terms of, me, my staff, us as a national team. We're trying to do something special for this country and develop the national team to become something that's going to make everybody proud. When I started the job here, I looked around Malaysian football, and that's in all aspects of Malaysian football. I went to games, I went to training sessions, my staff went to training sessions, games. We've had a look at everything inside the federation, everything about youth development, and I think it's fair to say that Malaysian football needs help. Yeah, and the problems that exist in Malaysian football right now is not going to get fixed in one day, won't get fixed in one camp. But the point to all of this, let's say investigation work, how to improve Malaysian football, well, me, my staff, everybody in the national team program, we've got solutions to take steps forward and help Malaysian football. And like I said, that's those steps, they can't be done in one day, one camp or two camps. It's something that's got to be built in time, and progress will come. Okay, Coach. You have called up this Muhammad Abdul Khalil, who played in Thailand as well as for Kerry. So what your expectation to both of these two players, because this is the first time they make for the national club? Yeah, listen, I expect them to really put themselves out there, be at their best, and I expect that from all the players, really. I want to see, from a training session perspective, everyone's training tonight, a hungry team, wanting to improve our football, and as individuals, be at their best, and then connected to that is, for us to train well as a team, and I know the progress that we get on a daily basis will help us perform on match days. Yeah, back to the national team, coach. Arif and Nazmi. Arif and Nazmi are among JDT players who report based on FM is today. Yeah. So, but it's different others from JDT. Yeah. So, what is the main reason Arif and Nazmi joined for the training? It highlights the mindset we have of individual development and individualised programs, and that's what again, myself or my staff connected with every player. We're going to build an individual program for them to get them developing to be the best players they can be. Arif and Nazmi both in this situation with their out of camp program, their physiological reports that we have as a national team, they are in a good space to come in and start training today. Other players are slightly modified, let's say, and they'll take up the 4 weeks and then come in on the 25th. Coach, although you have explained the decision you make to train in Johor and you were here for the second time, so but still the fans critique your decision. So what do you think about the facilities here in Johor and support from the Crown Prince of Johor for the national team? Yeah, again, I think it must be remembered that His Royal Highness Crown Prince of Johor is right behind the project to help Malaysian football develop. Yeah? So yes, it's a fact that Johor facilities, the way we our environment here is top level, and we're lucky for that. And I want to acknowledge the support His Royal Highness provides us. And any negativity towards setting up a training camp here, we're here for 8 or 9 days again. I accept that, no problem. That's my job. Yeah. But we're looking forward to working hard here and then taking our camp into KL. And we've set up a good program in KL. Obviously, got some important games against Cape Varde there, and then we use that to prepare our squad for the next phases. Coach, previously you had only around 1 week
preparation against Nepal. Yes, he managed it and won with Nepal, but now we have really long period preparation. Is it give you a very ample time to know more about the player, the way of their tactical play, the way of their style of play, so they can adapt your tactical for coming against Cape Varde. Yeah. Well, I think the March camp that we enjoyed together, 8 or 9 days, an important game, good performance, 3 points, and we take that into this camp to keep building our football, building our connection as a national team, and taking our game to another level. We've got areas to improve, and we look forward to doing that. And again, that mentality to get better every day will be with us. Coach, anyone who will selected for Asian All-Stars team against Manchester United will be released from the team, coach? To be confirmed at another time. It's not decided right now, but again, my full focus is on the national team and not really focused around that one. Coach, can you explain about the selection of this time? For this time, we can see that Akia Rashid, who never miss for the call-up in previous since in their youth age. What is the main reason he's not get the call-up for this time? That's again a decision I've made, and I hope Akia can take the disappointment maybe of not getting into camp and putting it into his future. It's like I said, there's many good players not selected. Akia is one of them, no problem. But for me, it's what's the response? Yeah, and I hope he shows everyone a response that he's, the player everyone knows he can be, and he utilises that to show us in the next few months because we need him. And again, coach, the criticism from former players, will affect your plan for the long-term plan, for your short-term plan, especially the important match against Vietnam? It doesn't affect me. Like I said, I think it's an comment, maybe a gender-driven interview. Yeah. So again, I respect the past, and I want to try and bring the past into the future for us. We're a national team. It's for your country. So I don't quite understand why there's so much negativity around the national team and the national team project. I really don't. I think we should all be behind this team, behind the country, because it's Malaysian national team. We're all here to achieve something special for everybody in Malaysia. And like I said, I think that that interview that you're talking about is agenda-driven, and I think it's against the national team, not me directly. It's against the national team, and I don't agree with that. Why is it like that? I'm not sure, but it's an agenda-driven comment which has got no substance to it. It's actually false because, again, I've come here with my staff, had a good look around the Malaysian football in all aspects, like I said before, and I've commented publicly around some areas that need to improve, and we know how to improve them. And I think that, if we can remove the negativity from the outside, for whatever reason it's there, you know better than me, but remove the negativity from the outside and bring positivity to the players, bring positivity to the country, bring the positivity to Malaysian football, because what we're trying to do is increase the level of Malaysian football. That's what we're aiming to do. Baik, itu dia perkembangan semasa yang dibawakan khas oleh wartawan lokasi kita Zuhail Mizan Azam bersama dengan jurulatih skuad Harimau Malaya. Siapa lagi kalau bukan Peter Klamoski, dan pastinya sesuatu yang ingin dilakukan untuk membanggakan rakyat Malaysia menjelang aksi untuk bertemu dengan Vietnam nanti. Dan pasti perlawanan persahabatan ini sangat penting untuk kita bertemu dengan Cape Varde bagi mempersiapsiagakan pasukan dengan barisan pemain yang telah dipilih oleh Peter Klamoski.
Oleh itu, Nadi terkini nak berhenti rehat seketika. Kembali nanti kita ada pelbagai lagi perbincangan nak bawa kepada anda semua. Baik, Nadi Bola kini kembali dan pastinya kita bawakan kepada anda dalam keadaan terkini adalah sidang media pasukan melibatkan antara Peter Klamoski yang membawakan perkembangan terkini skuad negara daripada panggilan fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Dan pastinya sekarang saya tidak keseorangan sebenarnya. Saya ingin bersama dengan wartawan lokasi yang berada di Johor Bahru iaitu Zul Helmi Zainal Azam. Assalamualaikum Zul. Dengar suara Zaki jelas kat sini? Waalaikumsalam Zaki. Ya, saya dengar dengan jelas suara Zaki sedap hari ini. Baik Zul, secara keseluruhan mungkin Zul boleh kongsikanlah setakat ini. Selain bertemu dengan Peter Klamoski, ada tak lain-lain pemain yang Zul sempat untuk berbicara dengan mereka menjelang persiapan lagi 10 hari untuk kita bertemu dengan Cape Varde ni, Zul? Okey, ada Zaki. Hari ini kita juga temu bual pemain pertahanan iaitu Harith Haikal dan juga pemain tengah Noalin yang turut memberi perkongsian untuk kem latihan pusat kedua buat mereka selepas terpilih untuk kali pertama pada Mac lalu, yang mana kedua-dua pemain ini saya boleh katakan teruja untuk panggilan kali ini kerana kita mempunyai misi yang cukup penting iaitu bertemu Cape Varde dan juga Vietnam
Vietnam untuk aksi kedua kelayakan Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 10 Jun nanti. Jadi untuk pemain tak ada lain, mereka bersemangat dan juga tak sabar untuk turun ke sesi latihan hari pertama hari ini di Padang Seri Gelam Johor Bahru. Dari segi motivasi mereka macam mana, Zul? Adakah apabila mereka bertemu sama mereka tu berada dalam keadaan gembira saja ataupun macam mana Zul melihat situasi bersama dengan skuad kebangsaan secara total? Okey, memang motivasi agak baik. Mereka ketika ini baru rata-rata daripada mereka pulang daripada bercuti selepas habis sahaja Liga musim panjang 2024-2025. Cuma yang menjadi persoalan saya bagaimana pemain nak mengekalkan ataupun mendapatkan aksi terbaik mereka ataupun prestasi terbaik mereka kerana pada ketika ini adalah off season buat semua pemain untuk skuad kebangsaan. Jadi kita akan dapat lihat bermula sesi latihan pertama hari ini bagaimana mereka nak tune balik dia punya mindset, dia punya keadaan datang daripada off season untuk ke sesi latihan sebenar nanti. Itu yang kita nantikan, tetapi dari segi semangat dan juga keterujaan, dari segi body language memang saya nampak sangat-sangat positif pada petang ini, Zaki. Baik, itu secara gambaran awal lah untuk kita melihat, sebab Zul menjadi mata kita di sana melihat kepada prestasi mereka kan. Cuma kita nak tahu betul yang sedang berjalan dekat belakang ni kan, semuanya berada dalam keadaan ceria, gembira macam tu. Semua bersemangat ni, semua ceria. Okey bro. Okey, nampak semua tengah berlepas high tea. Betul. Baik Zul, kita nak tahu juga bagi Zul sendiri yang mendapatkan dapatan awal daripada Coach Peter sendiri, apakah objektif utama pasukan dalam aksi persahabatan ini? Sama ada kita lebih untuk menilai keputusan akhir dari sudut jaringan kita ataupun sekadar untuk mencuba taktikal Coach Peter dengan nama-nama baru yang dipanggil ni, Zul? Okey, pada hemat saya perlawanan ini akan dijadikan beberapa perkara penting lah. Selain nak cuba taktikal, saya rasa sudah pasti nakkan kemenangan. Kemenangan ni penting untuk motivasi jumpa Vietnam. Tetapi dalam masa sama, mereka juga bersikap realistik kerana lawan iaitu Cape Varde berada di kedudukan ke-72 dunia. Jadi nak tak nak untuk mendapatkan keputusan yang baik itu mungkin mencabar buat mereka, tetapi menjadi peluang untuk menentukan kesebelasan terbaik ataupun taktikal yang akan digunakan. Itu pendapat saya lah untuk pertemuan menentang lawan di ranking ke-72 dunia itu nanti. Dan pastinya apabila berbicara tentang satu situasi ranking 72 terbaik dunia, dan pastinya dengan mereka menang dalam kelayakan Piala Dunia dengan dua perlawanan sebelum ini, dengan gaya permainan yang pastinya pantas dan fizikal mereka mungkin agak besar, Zul kan. Dan mungkin Zul boleh kongsikan juga daripada dapatan Zul, bagaimanakah persediaan Coach Peter sendiri untuk memilih taktikal kita bagi menghadapi skuad 72 terbaik dunia ni, Zul? Okey, saya rasa dia akan mempertaruhkan pemain yang boleh fight dari segi fizikal khususnya, kerana mereka sedar bahawa itu yang akan menjadi perbezaan antara kedua pasukan. Jadi itu yang saya nampak akan diutamakan oleh Coach Peter, sama ada menentukan kesebelasan utama ataupun menentukan taktikal yang akan digunakan dalam pertemuan itu nanti. Jadi memang satu cabaran yang kita dapat jangkakan jelas buat skuad kebangsaan iaitu berlawan dengan fizikal, dan juga sebenarnya bukan fizikal saja, tetapi saya melihat corak permainan pantas yang ditampilkan Cape Varde juga akan menjadi cabaran utama kepada Harimau Melayan nanti. Tetapi pada pandangan saya, Coach Peter akan menampilkan satu permainan yang lebih kurang sama ketika bertemu Nepal tempoh hari, iaitu akan menampilkan corak permainan positif untuk mendapatkan satu orang kata keputusan yang baik. Betul. Baik Zul, sekali lagi sebenarnya saya nak tahu juga, sebab dalam kesebelasan utama pastinya kita akan memilih yang terbaik dalam kalangan yang terbaik lah. Dan kita nak cakap terkejut pun tak terkejut sebenarnya, tapi memang pengumuman itu ada beberapa pemain muda yang dipanggil ke skuad kebangsaan untuk membawa dan menggalas tanggungjawab itulah. Dan kita
macam mana Zul melihat perkara ini? Adakah akan ada kejutan dalam kesebelasan utama nanti untuk bertemu dengan Cape Varde? Akan ada pemain-pemain muda yang agak besar dari segi fizikal diberikan peluang untuk bersaing dengan Cape Varde ni? Tak mustahil Zaki, kita ataupun Coach Peter sentiasa terbuka untuk memberi peluang kepada pemain-pemain, tetapi berdasarkan nama yang saya lihat, saya menjangkakan pemain muda yang akan mendapat peluang itu peratusannya lebih tinggi kepada pemain-pemain yang biasa berada di pentas antarabangsa di peringkat senior khususnya, seperti Fergus Tierney, Hakimi Azim Rosli, saya boleh katakan siapa lagi kalau di situ, Harus Haikal, Arif Aiman misalnya. Cuma kalau pemain muda yang jarang sekali dipanggil seperti Haikal Danish, Aiman Hakimi, saya melihat peluang ada, tetapi mungkin di separuh masa kedua, di hujung-hujung separuh masa kedua, kerana kita perlu tahu pertemuan menentang Cape Varde akan berlangsung sebanyak 2 kali. Jadi untuk aksi pertama di aksi persahabatan Tier 1 di KL Ceras pada 29 Mei nanti, akan menampilkan skuad yang lebih baik berbanding ataupun mencuba memberi eksperimen kepada pemain-pemain muda. Baik, dan itu dia perkembangan semasa daripada Zul. Terima kasih kita ucapkan kepada Zul, dan tak sabar sebenarnya untuk Nadi Arena nanti, banyak lagi perkembangan yang fresh yang Zul akan bawakan kepada kita semua. Terima kasih Zul, jaga diri, jaga kesihatan, dan kita nak maklumkan juga kepada anda semua di mana jadual perlawanan Malaysia bertemu dengan Cape Varde. Persahabatan Tier 1 adalah pada 29 Mei, 10 hari lagi, di mana di Stadium Ceras KLFA, dan pastinya anda boleh turun ramai-ramai berikan sokongan, dan kita ada juga perlawanan tutup pada 3 Jun, di mana lagi kalau bukan Stadium Nasional Bukit Jalil. Baik, sampai di sini sahaja Nadi Bola kita bawakan kepada anda sidang media pasukan skuad kebangsaan bersama dengan Zuhail Mizan Azam yang mendapatkan reaksi positif daripada Coach Peter Klamoski. Itu sahaja daripada saya, Zaki Zana untuk Nadi Bola hari ini. Bertemu kita di lain masa. Assalamualaikum.